Very good morning, everyone. So, last 2 days I was unable to upload the lectures because of some technical issues. So, in previous class we discussed one problem on calculating expected return and the standard deviation. In that problem, we had only two returns, but in this problem, we'll be having three different securities and their returns. So in this case, how to calculate the expected return and the standard deviation we will get to know. So same procedure will be there for these three types of securities also. Let's look into the solution. So here there are four situations, means there are four probabilities and there are four returns for A, B and C. So first step is calculation of the expected return. Step number 1 is we have to solve for the A instrument. So the formula is very simple. P1 into R1, P2 into R2 plus P3 into R3 plus P4 into R4. So we are solving the expected return of E instrument. So we have taken here EA. So here P1 is 0.3 and R1 is 9. So 0.3 into 9 plus P2 is 0.2 and R2 is 7. So 0.2 into 7 plus 0.3, that is P2 is 0.2 and R3 is 10. So 0.2 into 10. Last is P4 into R4. So 0.3 into 14. So if we add all this, the expected return will be 10.3. So this is the expected return of A. Next, we have to calculate the expected return of B instrument. So same formula. So we are calculating here for the B. So EB. So P1 here, same, it is 0.3. R1 here is R1 is 8, R2 is 6 and R3 is 12 and R4 is 7%. So P1 0.3 into R1 8 plus 0.2 into R2 is 6 plus 0.2 into R3 is 12, 0.4, that is P4 into 7, that is, this is R4. So if we add all this, after multiplying, if we add all this, the answer is 8.1. This is the expected return for B security. Next, third, as we have three securities here, so next step will be calculating for C as we have calculated for A and B. Same method. So first we'll look the returns. So returns R1 is 9.5%, R2 is 4%, R3 is 18% and R4 is 9%. Probabilities P will be same for all the securities. So 0.3 into 9.5, 0.2 into 4, 0.2 into 18, 0.3 into 9. So after multiplying, if we add, the expected return of C instrument will be 9.95. Now
As I have told you, in the fourth step or in the last step in the expected return, we have to calculate the combined returns of all the securities. So in this case, we have three securities, that is A, B and C. So if we diversify all our amounts and we divide our amount into three parts, that is investing some amount in A, investing some amount in B and investing some amount in C. If we are doing the diversification, what will be the expected return rather than investing in the single securities? So in that case, what will be the return? So here, as you know, for calculating the expected return for the combined security in the case of diversification, we have to calculate the values of the R, because there are single returns, individual returns of all these three securities. So we have to find one central value for the returns. So in that previous problem we calculated the mid values between the two security, that is A plus B divided by 2, but here we have three securities, so we have to add C, and instead of this 3 we have 2, we have to divide it with 3. So why ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಿನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ B ಪ್ಲಸ್ C, ಈ ಮೂರದು ರಿಟರ್ನ್ನ ಮೂರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first, the returns of A, B and C, that is 9, 8 and 9.5 divided by 3. So 9, 8, 9.5 divided by 3 will be 8.83 is the value of R1. Next, here, next 7, 6 and 4, next 10, 12, 18, 14, 7 and 9. So we have to add all the three returns and we have to divide with number 3. So 7, 6, 4 divided by 3, 5.66, that is R2. 10, 12, 18 divided by 3, 13.33, this is R3. Next 14, 7, 9 divided by 3, that is 10, this is R4. Now we have to calculate the expected return for A, B and C. So P1 will be same as usual for all the securities, and here in the case of diversification also it will be same. So 0.3 into what is the R1 is 8.83. So R1 here is 8.83, P2 is 0.2 and R2 is these values we have to take 5.66, R3 is 13.33 and R4 is 10. 0.2 into 5.66, 0.2 into R3 is 13.33, P4 is 0.3 and R4 is 10. So after multiplying, if we add, the expected return of after diversification will be 9.447. So here we have completed our step number 1, that is calculation of expected returns in case of individual securities and also in case of the diversification. So second step, that is the main calculation of the standard deviation, that is risk calculation. So we have calculated the return, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ same here, steps will be same. First we have to calculate our standard deviation for individual securities. Next we have to calculate the
standard deviation for the combined securities. So first here we have to calculate for A security. So standard deviation formula is root of P1 R1 minus expected return of E. So here expected return of A. So for which investment you are calculating, for which security you are calculating, that security's expected return here you have to take. So as we are calculating here for A, so expected return will be of A only. So R1 will be of the individual security only, because we are calculating for A. If we are calculating for A, B and C, then we have to take this calculated values. But if we are calculating for our individual security means question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, that is this one. So 9, 7, 10 and 14%. And expected return of A is 10.3. So this data we need to calculate for standard deviation for investment A. So P1 is 0.3, R1 is 9, and expected return which we have calculated is 10.3 whole square, plus P2 is 0.2, R2 is 7, and expected return which we have calculated is 10.3. Same P3 is 2 and R3 is 10 and expected return is 10.3. P4 is 0.3 and R4 is 14 and expected return is 10.3. So after calculating all this calculation, and if we add the square root, after calculating the square root, this risk of A investment, that is standard deviation, is 2.6. Next, same we have to calculate for B. So let's look what are the returns of B. So B ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, 12 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ 8.1. So same formula, but we are calculating for B. So if we are calculating for B, the expected return will be of B only. So P1.3, R1 is 8, expected return is 8.1. So same we have to take all the values. So after calculating the square root, the answer is 2.05. Same we have to calculate for C. Let's look the returns first. So 9.5, 4, 18, 9. And expected return of C is 9.95. So see, put all the values. P1 is 0.3, R1 is 9.5. Expected return of which security? We are calculating for C, right? So C security. So here C will come, C security. So after putting all the values, so here one point you should not confuse, right? Here 0.05 into minus 0.05 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.2025. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0.45 ಇಂಟು 0.55 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.51 ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಬೈನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೂ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇದೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 8.3 ಇದೆ, 5.66 ಇದೆ, 13.33 ಇದೆ ಮತ್ತು 10 ಇದೆ. So here as we are calculating for A, B and C, so A, B and Cಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 9.447. So this point is not visible here, so you note that point not visible. This is 9.447. ಸೊ 0.3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 8.883 ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ 9.447. ಸೇಮ್ P2 0.2 ಇದೆ, R2 ಏನಿದೆ 5.66 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ 9.447. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ 2.46. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10.3 ಬಂತು. ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2.6 ಇದೆ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಬರೀ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ 2.6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.1 ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2.051 ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಗೆ ಬಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಎನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.95 ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇಂದ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಸಿನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.95 ಇದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4.51 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2.66 ಇತ್ತು, ಬಿನಲ್ಲಿ 2.05 ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಿಸ್ಕ್. ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ? ರಿಟರ್ನ್ 9.95 ಇರೋದು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಿಸ್ಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9.95 ರಿಟರ್ನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು 3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡಿ 9.44 ಇದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ 2.46. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 10.3 ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2.6 ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿ 2.6 ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2.46. 2.6 ಏನಲ್ಲಿದೆ, 2.4 ಏನಿದೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ 9.447 means it is near to 10 only.
right? So here also, in this case also, Harry Markowitz concept of diversification and his concept of risk and return is proved. So if you have any doubts, please ask me in the group. Okay, today hope so I'll upload one more theory concept that is on another model. So stay tuned. Have a good day. Thank you.